I think one of the great benefits of Playa Viva is that you've got this touristic development on the beach, which will have this edible landscape, beautiful landscape, but it's going to be surrounded by a preserve. Playa Viva has some green leaves and trees around it, but it is really a degraded ecosystem compared to what it was 400 to 500 years ago. There's no doubt this can be made more resilient again, and it's with our participation that that will happen. Unless we change the meaning of the word development, we as a species are going to be destroyed. The land that's Playa Viva is coconut grove, mango grove, and estuary, and it wasn't always that way. At some point it was wonderful forest, and all that's just been chopped down and just destroyed. Es interesante que el turista pase y vea vivero de árboles en extinción. Va a decir, ¿por qué en extinción? ¿Qué está en extinción? Pues está en extinción este ecosistema, ¿verdad? La gente ve palmas y todavía lo ve verde, pero sí está en extinción. Esa región se está convirtiendo en un desierto. En este ecosistema hay muchas leguminosas y muchas especies de árboles de madera dura que ahora actualmente todavía faltan. Estaba lleno de maderas preciosas, tropicales, caoba, encino, cedro, roble, parota, que están en extinción. Estamos seguros que en un momento sí existían, pero a causa del manejo anterior de esta tierra, pues básicamente se han perdido estas especies. We went and found a forest nearby that hadn't been destroyed. It was one of the few forests in the area that remains exactly as the forest had been for years and years and years along the beach. And we've developed a nursery on some of the seeds, and we're going to take what is Playa Viva, get rid of all those invasive species, and bring it back to the way it originally was. Fue devastado un ecosistema muy delicado, que es la selva seca, los humedales, los esteros, los manglares, fueron realmente devastados, ¿no? La vegetación original está prácticamente desaparecida, hay pequeños manchones, hay plantas, individuos de plantas, pero la mayor parte del área ya no tiene vegetación natural. En este sentido, queremos recrearla, queremos recuperarla, restaurarla, ¿sí? En esta región tenemos solo 3 o 4 meses de lluvia, no es una región muy lluviosa. Entonces requerimos reforestar para otra vez captar el agua de la brisa marina. Si no tenemos esos árboles, no podemos captar toda el agua que se evapora del mar. Entonces, los árboles la captan y forman los acuíferos, ¿verdad? Se va creando una sucesión de regeneración. Nosotros, con los estudios que tenemos y el approach que tenemos por medio de la permacultura, lo que podemos es acelerar esta sucesión de especies. Nosotros queremos restaurar. Realmente quizás esto es lo que cuesta a mucha gente entender, que realmente aquí nuestra idea es de dejar el lugar mucho mejor que como lo encontramos. So the possibility is to understand what was degraded and shift that to the patterns that used to exist there. And within years, this place will begin a recovery process. Now that's restoration. Again, what changes this into regeneration is how do the people who live and visit and work in this place continue evolving it? Because life is not static. And what we need to do is shift our understanding so that we participate and get feedback from the system so we continually adapt to it and with it and keep building its capability for greater health and resiliency.